Stell dir für einen Moment vor. Alles, was du über, reines kannliches Blut. Zu wissen glaubst, wer weniger eine biologische Tatsache als eine sorgfältig gefleckter Zerlung. Über Jahrhunderte weitergegeben, abgeschrieben, ausgeschmückt und verteidigt, bis kaum noch jemand sie hinterfragt. Und dann reichen plötzlich zwei winzig Speichelproben aus, und ein Fundament, das über Generationen als selbstverständlich galt, bekommend Riss. Prinzessin Diana hatte zu Lebzeiten oft das Gefühl, sich aus den Fesseln der Monarchie befreien zu müssen. Sie wollte nicht nur eine Rolle spielen, nicht nur die Prinzessin sein, sondern ein eigener Mensch, unabhängig, mit einer Stimme, die man nicht kontrollieren konnte. Ironischerweise war es ausgerechnet eine wissenschaftliche Entdeckung ihrer nach ihrem Tod, die zeigte, dass auch ihre eigene Herkunft komplexer war, als die offiziellen Stammbaum jemals zugeben wollten. Was Forschende über die Familie ihrer Mutter herausfanden, gehört zu den ungewöhnlicheren Ergebnissen moderner Genetik. Nicht, weil es skandalös war, sondern weil es so klar sichtbar macht, wie brüchig der Mythos von linearen, reinen Abstammungen sein kann. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Speichelproben von zwei weiblichen Verwandten aus Dianas mütterlicher Linie untersuchten, erwartet man im Grunde eine Bestätigung dessen, was man seit Generationen als Gesetz betrachtet. Eine aristokratisch, English Linie, so wie sie in genealogischen Büchern steht. Stattdessen stießen sie auf einen genetischen Marker, so selten, dass in einem großen Datensatz damals nur 14 Mal auftaucht. 13 dieser Personen lebten in Indien, eine in Nepal, und in Europa zu diesem Zeitpunkt keine einzig. Und genau dieses alt Signal erschien ausgerechnet in der direkten mütterlichen Linie der berühmtesten Prinzessin des Vereinigten Königreichs. Die Spur führte zu einer Frau, geboren 1790 in einer Hafenstadt in der Westküste Indiens. Eine Frau, die über zwei Jahrhunderte im Schatten blieb. Eine Frau, deren Name in offiziellen Erzählungen kaum vorkam oder so dargestellt wird, dass besser in die gesellschaftlichen Erwartungen passt, während ihr Nachkommen sich Generation Generation weiter in die britische Lied hein in bewegten. Wenn du wissen willst, wie zwei unauffällige Proben eine Geschichte ins Licht brachten, die sich über Jahrhunderte erstreckt, dann bleib bis zum Ende dran. Und wenn dich solch verborgenen Kapitel der Geschichte interessieren, dann unterstützt das Video gern, denn das ist ganz sicher nicht das einzige Beispiel dafür, wie sehr Realität und offiziell Erzählung auseinanderdriften können. Alles begann 2013 in einem Labor in Edinburgh. Dort kamen zwei kleine Rohren in, unspektakulär, fast banal. Die Proben stammten von zwei Frauen, bei direkte Nachfahrinnen in der mütterlichen Linie von Dianas Mutter Frances Shand Kidd. Es waren keine zufällig ausgewählten Personen, sondern gezielt ausgesuchte Verwandte, die eines gemeinsam hatten. Eine ununterbrochene Kette von Mutter zu Tochter, die sich über mehr als 200 Jahre zurückverfolgen ließ. Dr. Jim Wilson und sein Team in der University of Edinburgh arbeiteten dabei mit einer Firma zusammen, die sich auf genetische Abstammungsanalysen spezialisiert hatte. Im Zentrum stand ein spezieller Teil unseres Erbguts, den viele zwar schon mal gehört, aber selten wirklich verstanden haben. Die mitochondrial DNA, kurz mtDNA. Sie ist für solche Untersuchungen entscheidend, weil sie sich anders verhält als der Großteil unserer DNA. Waren sich das, normal, Erbgut bei jeder Zugang neu mischt, bleibt mtDNA über viele Generationen hinweg fast unverändert. Sie wird ausschließlich von der Mutter und ihr Kinder weitergegeben, aber nur Tochter können sie wiederum in die nächste Generation vererben. Man kann sich das vorstellen wie eine versiegelte Nachricht, die von Mutter zu Tochter durch die Jahrhunderte wandert. Wenn eine Großmutter vor 1000 Jahren eine bestimmte Variante trug, kann diese Variante heute noch existieren, fast wie ein biologischer Fingerabdruck dieser Linie.
Die forschenden analysierten Zahlreich Marker entlang der mitochondrialen DNA und rechneten mit einem Ergebnis ohne Überraschungen. Nach ein aristokratischer Stammbaum, Bestezeit, fertig. Doch als die Daten erschienen, stoppte Wilson, prüft, ließ nicht prüfen. Das Muster war eindeutig. Es handelt sich eine Variante innerhalb der Haplogruppe R30b. Und die war in dem damaligen Vergleichsmaterial auffällig selten. In einem Datensatz mit vielen Zehntausend Profilen taucht sie nur 14 Mal auf, und fast ausschließlich in Südasien. Kein Hinweis auf eine Verwäschung, kein klarer Hinweis auf Kontamination. Vor allem, weil beide getesteten Frauen dasselbe Ergebnis hatten, obwohl sie sich persönlich nicht kannten und unabhängig voneinander ausgewählt worden waren. Die naheliegende Schlussfolgerung war, etwa 7 Generationen vor Diana muss in ihrer direkten mütterlichen Linie. Nicht irgendwo am Rand, nicht als entfernt Cousin, sondern in der zentralen Kette Mutter-Tochter. Eine Frau gestanden haben, deren mitochondriale Linie aus Südasien stammt. Und in diesem Punkt beginnt die eigentliche Spernsuche, weil Genetik allein nicht sagt. Wie diese Frau hieß, wie sie lebte, was sie lebte und warum sie in manchen Erzählungen verschwindet. Also ging der Blick in Archiv, in Altbrief, Familienunterlagen, Testamente, Kirchenregister, Reis und Verwaltungsdokumente. Und dort taucht ein Name auf, der in veröffentlichten Genealogien der Familie Spencer lang Zeit entweder fällt oder nur im Rand erwähnt wird, Eliza Kawark. Vor 2013 kannten sie außerhalb enger Forschungskreis nur wenig. In manchen aristokratischen Nachschlagwerken wird sie ausgelassen, in anderen vereinfacht beschrieben, ihre Herkunft gleichgezogen. Eliza wird 1790 in Surat geboren, einer lebhaften Hafenstadt im heutigen Gujarat. Zur damaligen Zeit war Surat ein Handelszentrum, ein Ort, an dem Schiff aus Europa, aus der arabischen Welt und aus verschiedenen Teilen Asiens anlegten. Gewürz, Stoff, Kaffee, Metal, und mit den Waren kamen Menschen, Sprechen, Religionen, Lebensentwurf. In so einer Stadt waren kulturelle Vermischungen nicht außergewöhnlich. Es gibt Hinweis, dass Eliza's Vaterlich Seit Armenisch Besuch hatte. Ihr Vater trug einen Namen, der in dies Richtung deutet, und Eliza unterschrieb in Briefen mit armenischer Schrift. Dieser Punkt ist wichtig, weil, Armenisch, im britischen Denken des 19. Jahrhunderts oft als eine Art sozial akzeptabler Fremdheit galt. Kreislich, handelstüchtig, exotisch. Aber in der rassistischen Hierarchie jener Zeit weniger stigmatisiert als eine offen benannte indische Herkunft. Doch für die mitochondrial DNA sah nicht die Vaterliche Linie, sondern die Mutterliche. Und Geno die passt zu einem südasiatischen Ursprung, passend zur häufig dieser Variante in Indien und Nepal. Eliza lernt als junge Frau Theodor Forbes kennen, einen schottischen Kaufmann, der 1809 nach Surat kam, im kolonialen Handelsapparat, verbunden mit der East India Company, Carrier zu machen. Theodor war ehrgeizig, gut ausgebildet und entschlossen, sich im System des Empire nach oben zu arbeiten. Eliza begann in seinem Haushalt als Angestellt, doch die Beziehung zwischen ihnen entwickelt sich rasch über ein Arbeitsverhältnis hinaus. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter, Catherine, geboren 1812, und einen Sohn, Alexander, geboren wenige Jahre später. Für eine Zeit lebten sie als Familie, zunächst in Surat, später zeitweise in Mocha im heutigen Jemen, wohin Theodor versetzt wurde. Dokumente und Brief aus jener Zeit deuten darauf hin, dass Eliza weit mehr war als eine Dienerin. Sie sprach mehrere Sprachen, half bei organisatorischen und praktischen Aufgaben, bewegt sich zwischen Kulturen und vermittelt in einer Welt, in der Handel und Diplomatie oft nur funktionieren, wenn jemand die sozialen Codes beider Seiten versteht. Privat waren sie eine Familie, doch gesellschaftlich gerieten sie in einen immer harteren Wind. Denn die kolonial British Gesellschaft veränderte sich im 19. Jahrhundert, was in früheren Jahrzehnten noch vergleichsweise häufig vorkam,
Beziehungen zwischen britischen Männern und lokalen Frauen. Word zunehmend als Makel, als Karriererisiko, als Problem, definiert. In den höheren Kreisen, besonders in den wachsenden kolonialen Zentren wie Bombay, verschärft sich die Segregation. Herkunft Word zur Eintrittskarte oder zur Barrier. Für Theodor, der Aufstiegen wollt, konnte eine Partnerin mit indischer Abstammung zu einem Hindernis werden. Und dann traf eine Entscheidung, die das Leben aller Beteiligten prägte. Ging nach Bombay, einen prestigeträchtigen Posten anzunehmen, ohne Eliza und ohne die Kinder. Sie blieben in Surat zurück, aus des Stands Word Trennung, nicht nur räumlich, sondern sozial. Als Theodor 1820 starb, verschärft sich Elizas Lage dramatisch. In seinem Testament beschrieb Eliza nicht als Ehefrau, sondern als Gouvernante oder Haushalterin. Die Formulierung war nicht zufällig. Sie schützte seinen Ruf und ordnet Eliza in eine soziale Rolle ein, die im kolonialen Klassensystem passend war. Catherine Word als Natural Daughter, ein Ausdruck, der die Vaterschaft implizit anerkennen konnte, ohne wahlrechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung zu geben. Es war eine Anerkennung mit Sicherheitsabstand. Catherine, gerade 8 Jahre alt, Word nach Schottland geschickt, begleitet von einem Bediensteten. Sie wuchs im Umfeld der vaterlichen Verwandtschaft auf, und sie sah ihre Mutter offenbar nie wieder. Alexander Hingen fand in Schottland wohl keinen Halt und kehrte später nach Indien zurück. Die entscheidende Linie aber, die für mtDNA sah, lief über Catherine weiter. Von ihr zu ihrer Tochter, von dieser zur Nachsen, eine ununterbrochene Kette von Mutter zu Tochter über Generationen, bis 1. Juli 1961 in Parkhouse bei Sandringham ein Mädchen geboren Word, Diana Frances Spencer. 7 Generationen trennten eine Hafenstadt in Gujarat von einem königlichen Hochzeitsspektakel, das 1981 hunderte Millionen Menschen verfolgten. Und über all dies Generationen hinweg blieb Eliza in vielen offiziellen Darstellungen seltsam unscharf. Häufig wird der armenische Aspekt betont, weil in den damaligen gesellschaftlichen Kategorien besser funktionierte. Ob es eine bewusste Verschleierung gab, ist unter Historikerinnen und Historikern umstritten. Eine über 200 Jahre perfekt koordinierte Verdichtung ist schwer zu belegen und wahrscheinlich auch gar nicht nötig, das Ergebnis zu erklären. Viel wahrscheinlicher ist eine Mischung aus Konventionen, kolonialen Hierarchien, Scham, pragmatischer Selbstinszenierung und der generellen Tendenz aristokratischer Familien, ihr Geschichten so zu erzählen, dass sie den Status starken Staat ihn zu irritieren. Omissionen und Vereinfachungen waren im 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich, besonders wenn es Frauen ohne offiziellen Rang ging. Als die Ergebnis 2013 bekannt wurden, reagierten einige verwandt überrascht, aber nicht import. Eine Tante aus der mutterlichen Linie soll Singemas gesagt haben, sie habe geglaubt, armenisch Wurzeln zu haben, und empfind es jetzt als bereichernd zu wissen, dass auch indische Vorfahren Teil der Familiengeschichte sind. Und dann gibt es die Frage, die sofort viele interessiert, was heißt das für die Gegenwart? Prinz William tragt dieselbe mitochondrial Linie wie Diana, weil sie von seiner Mutter geerbt hat. Aber weil mtDNA nur über die weibliche Linie weitergegeben wurden Williams Kinder dies speziell mitochondrial Signatur nicht von ihrem erhalten. Tragt sie, aber vererbt sie nicht. Damit endet dies ununterbrochene mitochondrial Kette, die sich bis nach Surat zurückverfolgen las, in seiner Generation. Das heißt allerdings nicht, dass Elizas genetisches Erbe verschwindet. Neben mtDNA gibt es die autosomale DNA, die sich bei jeder Generation neu mischt. Dort können, je nach Verteilung und Suche, kleine Anteile über lange Zeitraum erhalten bleiben. In einigen Untersuchungen bei entfernten Verwandten tauchten kleine Prozentpunkte südasiatischer Abstammung auf, im Bereich von wenigen Centoprozent. Das ist genau das, was man bei einem Abstand von vielen Generationen erwarten wird.
Real, aber verdammt, verteilt, manchmal in einer Person sichtbar, in einer anderen nicht mehr messbar. Der Fall ist auch deshalb so interessant, weil die genealogische Selbstdarstellung der britischen Elite in einen größeren historischen Kontext setzt. Die Spencers gehören seit Jahrhunderten zur englischen Aristokratie, ihr Familiensitz Althorp ist tief in der Geschichte verankert. Die Familie hat Umbruch überstanden, religiöse Reformen, Bürgerkrieg, Dynastiewechsel, politische Transformationen. Und genealogisch gibt es zahlreiche Verbindungen in Richtung kanalische Linien, unter anderem über die Nachkommen von König Charles II. Der nicht nur als Restaurator der Monarchie bekannt ist, sondern auch für eine ganze Reihe von Kindern außerhalb der Ehe. Diese illegitimen Linien, etwa über Henry Fitzroy, den Duke of Grafton, oder Charles Lennox, den Duke of Richmond, verzweigen sich in die britische Aristokratie hinein, und auch in Dianas Stammbaum tauchen sie auf. Darüber hinaus lässt sich ihre Abstammung in traditionellen Genealogien bis zu Figuren wie Mary Stuart, Maria Königin der Schotten, zurückverfolgen. Als 1981 die Verlobung von Lady Diana Spencer und dem damaligen Prinzen Charles verkündet wurde, machten Genealogien eine Beobachtung, die fast wie eine historische Point wirkt. Rein genealogisch, in manchen alten Linien, hatte Diana, Altair, Verbindungen zu englischen königlichen Häusern als ihr künftiger Ehemann. Das britische Könighaus selbst hatte 1917 den Namen von Sachsen-Coburg und Gotha in Windsor geändert, in der Zeit des Ersten Weltkriegs die deutschen Besuch zu entschärfen. Die Spencers hingegen galten vielen als, ihr Englisch, als Inbegriff des aristokratischen Kontinuums. Und Geno hier wirkt Elises Geschichte wie eine stille Gegenbewegung. Eine Frau, deren direkte mutterliche Linie nachweislich nach Südasien verweist, wird in bestimmten genealogischen Kategorien als aristokratisch rein präsentiert, während der Vermenglicht, Reinst, königlich Mythos historisch ohnehin aus Namenswechseln, politischen Entscheidungen, Migrationen und internationalen Verflechtungen besteht. Aus genetischer Sicht ist die Präsenz einer südasiatischen mtDNA-Linie in einer britischen Adelslinie weniger unwahrscheinlich, als sie auf den ersten Blick wirkt, wenn man die Kolonialrealität berücksichtigt. Über Jahrhunderte lebten britische Händler, Offizier und Verwaltungsbeamte in Indien. Beziehungen zwischen Europäern und lokalen Frauen gab es, Kinder wurden geboren, Familien entstanden, und viele dieser Geschichten wurden später umgedeutet oder aus gesellschaftlichen Gründen anders erzählt. Was diesen Fall so auffällig macht, war nicht, dass es Vermischung gab, sondern wie klar und selten das Mitochondrial-Signal war und wie sauber es sich über zwei unabhängige Nachfahren bestätigen ließ. Gleichzeitig ist Vorsicht wichtig, wenn solche Geschichten medial groß werden. Die Zahl, 14 Menschen weltweit, bezog sich auf eine konkrete Datenbank zu einem konkreten Zeitpunkt. Je mehr Proben weltweit hinzukommen, desto mehr können auch selten Varianten häufiger auftauchen. Selten ist kein einzig. Und auch die Vorstellung einer geheimen, zentral gesteuerten Verschleierung über zwei Jahrhunderte ist historisch schwer zu tragen. Meist sind es keine Masterpläne, sondern soziale Mechanismen. Gilt als vorzeigbar. Welche Herkunft wird als Makel gesehen? Welche Begriffe sind akzeptabel? Welche Geschichten werden weitergegeben? Welche fallen einfach aus dem Familiengedächtnis heraus? Als die Nachricht 2013 diskutiert wird, reagierten international Medien mit einer Mischung aus Faszination und Sensationslust. Schlagzeilen sprechen von indischer DNA in der königlichen Familie, manch von einer geheimen Vorfahren, und ihr von einem verlorenen Kapital. Doch hinter der Dramatisierung stand im Kern ein nüchterner Befund. Gene folgen keinen politischen Konstruktionen. Sie folgen ihren eigenen Wegen. Im Vereinigten Königreich blieb die offizielle Reaktion auffallend ruhig. Wieder der Palast nach die Familie Spencer starteten eine große Gegenkampagne. Historiker erinnerten daran, das Imperium immer Kontakt bedeutet, Handel immer Begegnung bedeutet.
und Begegnung manchmal Familie. In Indien wiederum Word die Nachricht Teils mit einem gewissen Stolz aufgenommen. Zumindest in Teilen der Öffentlichkeit. Die ironische Idee, dass ein künftiger britischer Monarch eine dokumentierte mutterliche Linie mit Südasian Verbindungen in sich tragt. Hatte eine besondere Symbolik. Gerade im Kontext des Commonwealth und der kolonialen Vergangenheit. Doch auch hier gilt. MTDNA ist nur ein winziger Teil des gesamten Genoms. Prozentual ist es eine minimale Komponent, die nicht die Identität bestimmt. Identität entsteht aus Kultur, Sprache, Erziehung, Erfahrung, Zugehörigkeit und Selbstbild, nicht aus einem einzigen Marker. Und dennoch bleibt der Fall emblematisch, weil seit, wie moderne Wissenschaft mit Archivarbeit zusammenspielen kann. Brief, Testamente, Register geben eine Erzählung. Molekulär Daten fügen eine Schicht hinzu, schließen Lücken oder korrigieren Vereinfachungen. Besonders eindrücklich sind dabei die überlieferten Brief, in denen Eliza darum bat, ihr Tochter wiedersehen zu dürfen. Solche Dokumente holen den Fall aus der kalten Welt der Leberwerte heraus und machen klar. Hinter jedem Haplogruppen Kursel steht ein Mensch mit Gefühlen, Verlusten und Entscheidungen, die unter enormem Druck getroffen werden. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, geht es nicht geheime Linien, sondern global Verflechtungen. Es ist eine Erinnerung daran, dass genealogisch Reinheit oft eine Illusion ist. Über Jahrhunderte cruisen sich Linien, Kulturen mischen sich, Identitäten wandeln sich. Vielleicht ist das die zeitgenössische Point dieser Geschichte, gerade in einer Zeit, in der Herkunft und Zugehörigkeit wieder stärker politisiert werden. Selbst die Institutionen, die sich am starksten als Symbole von Tradition und Kontinuität inszenieren, sind in Wahrheit Produkte von Bewegung, Migration und Vermischung. Am Ende bleibt kein Skandal, sondern eine Reflexion. Eine mitochondriale Linie, die in einer Hafenstadt in Gujarat ihren Ursprung hat, taucht über 200 Jahre später in einem Labor in Edinburgh auf und verbindet scheinbar weit entfernt Orte. Surrey, Schottland, aristokratisch Landgüter, die global Bühne eines königlichen Lebens, und schließlich die nüchterne Welt moderner Genetik. Am Anfang steht eine Frau zwischen Kulturen, zwischen Sprachen, zwischen gesellschaftlichen Klassen. Sie lieb, bekam Kinder, verlor ihr Tochter in ein System, das starker war als Privatbindungen. Ihr Name Word in offiziellen Erzählungen kleiner gemacht, verkürzt, passend gemacht. Generation für Generation entfernt sich zeitlich von ihr, bis niemand mehr darüber sprach. Und dann genügt ein kleines genetisches Signal, sie wieder sichtbar zu machen. Der Mythos vom reinen Blut halt selten stand, wenn man wirklich hinsieht, historisch wie wissenschaftlich. Hinter Kronen und Wappen stehen dieselben menschlichen Kraft wie überall. Liebe, Ehrgeiz, Trennung, Anpassung, Migration. Und manchmal sind es ausgerechnet die fast unsichtbaren Linien, nicht die lauten Titel, die am meisten über die wirkliche Geschichte erzählen.